Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Георг Геймер, привет. Рад, что ты посетил мой стрим. He gets up, sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as if pointing away. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. He sees what's left of the rippling walls. Привет, Хору. Years of work undone in an instant. In the calamity. Я даю модератора только когда часто посещают мой канал. Пока что не даю никому. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him, though. Надо зачистить территорию. Kid just rages for a while. Мне нужны ресурсы. О, неплохо. Еще немножко. An old repeater falls out of the sky. О. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. And then he falls to his death. I'm just fooling. Я думал, можно перекатываться через пустоту. Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. А, это хилка. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. А можно внутрь зайти? О, можно в салон зайти. He sets foot inside one of Zealandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking bid. Rondi always wanted his ashes scattered here. Then Kid finds his trusty shield. О, щит у меня есть теперь. But just as he's getting a handle on it, the security takes him for a petty thief. Special delivery. Gas fellas. Windbags start turning up for last call.
Вообще на легчайшее. More squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Ай, больно. Kid sees the way to the bastion out the window. Дверь открылась, отлично. Так, можно пойти дальше. Пойдем дальше пока что. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. У меня получше лук есть. Ну, прикольно. Теперь у меня есть получше лук, который самозаряжается. Менять его нельзя. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. The kid pockets a memento from a breaker, once the fastest man in the land. Нет, одна упала. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Picks up a few pointers from новая a dusty атака. old tome. He's a mighty fast learner. На круговую атаку тоже надо. Эта штука нужна. Ну окей, спасибо, что объяснили. He finds the distillery, right next to the arsenal. Tough part of town. Мне сюда надо. One sip of the spirits in that distillery, and the kid'll feel like a new man. Так, здесь максимального здоровья. Процент магнит. Давай это пока что поставим. Пассивку. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. А, и мое оружие. Угу. Пусть пока так останется. Kid better watch his Капец, step. упал. Капец, его даже нельзя остановить. Как я давно в нее не играл, забыл совсем. А, там генератор. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Bad time to run out of black tonic. Неплохо тут яблоки разложились. Не, я ее бить не буду. Я не хочу особо ее бить. Так. Ой. An
whole ferry barge sends the kid on his Так, way. куда это я? The bastion's real close now. Kid don't go down Забыл that easy. поделиться. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Ой, ой, ой. Господи, как они далеко плюются. Давай, 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 давай. Ой, пол ломается. Тихо. Kid puts him out of his misery. Неплохо. Надо все забрать только аккуратно. He finds the core to the wharf district. Опа. He steals the city's heart. Might as well. Ой-ой. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. Kid just keeps running. Somersaulting like crazy. Well, down he goes. Down toward the bastion. Да, упал. Много тут не уворачиваешься. О, приз получен. The Now the Stranger. kid sees something stranger still. His mind races. Вроде Did живой. anybody else survive? Sure enough, he finds another. He finds me. О, We talk for a spell. There's a bit of the Bastion's power in that crest, enough to point the way to the cores. All I tell him is to set that core of his on the monument there, then watch. And just like that, the Bastion comes alive. о. Starts growing again, growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid ponders what to build. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. Но арсенал здесь пока понадобится. Я думаю, пока вместо этого лука надо взять лук-пулемет. Мне пока что с ним более-менее комфортно. A repeater goes with a hammer better than a box of nails. Так, больше ничего не просит, я поехал. Kid don't know what's out there waiting for him. The Skyway. Now the kid can ride the wind to distant Давай lands. вот сюда. Нет, я сейчас здесь. Так, и тут я был. Можно сюда. Я обожал все это время загрузку. Она такая, знаете, мистическая. Мне она прям нравилась. И до сих пор нравится. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Обязательно все время лицом вниз приземляться. Ought to be a core down one of these twisted streets.
But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. Hopes he'll never see one again. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful at a pinch. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Прикольно, у меня теперь есть союзные. Только они используют мою способность. Ну и ладно, пусть у меня будут союзные. О, новое оружие. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Муда. Еще и метать его могу. Удобная штука. Them squirts just don't know when to quit. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Я могу просто идеально контратаковать. О. Know why gas fellas all dress alike? Kids wondering the same thing. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. A blustery old foreman's keeping his fellas in check. Almost like he's showboating for the crowd. Хватит меня. And now there's a new marshal in town. Испугались засранцы. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Я еще всю карту не изучил. Куда меня He heads for the отправляют? east side, where windbags used to keep the local forge. О, Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. А, можно 50% дамага на молот. А это для лука. А, типа, что я хочу прокачать? Куда именно хочу прокачать? Давай вот на молоток 50% дамага. Ух, прям сильно. Kid's lifelong friends looking fit to keep on fighting. Ну. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. He heads for the biggest dump in town. Scumbag alley. Some scumbag still feeding off the city's own trash. Вот этих гады еще хуже. Но они все попадали. Лохи. And there he is.
the oldest scumbag of them all, Gershel. Да. Да, просто лупим. Gershel's sunny disposition. Пока. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. The rest of the path is gone for good, and his city crest won't bring it back. Побежали обратно. Опа. Надо еще сходить еще раз на ковальню. О, это как раз для катаны. 20 крита. Атака. Куда мы Давай. Давай проверим. Да, правда. Теперь можно возвращаться. Полетел. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under him. Ну, эта штука такая себе. О, кстати. Можно использовать как ульту. Просто стрелять. The repeater and machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Давай на... Во. A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. Пошли. Can't be too careful these days. Picked up traces of other cores while the kid was out. Давай вниз. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Я живой. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. Blasted things hurt like a broken heart. Да ё-моё. Я живой. Ух, не зря копаюсь тут. Ой. На изи раскатал. Здесь чисто, поволокли назад. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. He cuts down every stab weed like there's gotta be a prize for it. Core stuck inside one of those fancy cages. Some of the stuff lying around is downright dangerous. Ага, это мины. Сначала надо подчистую все почистить, потом мины ставить. О, еще одна секретка. He throws a switch.
Now what could possibly go wrong? Так, понял. Сейчас босс-файт будет. Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. А мины-то работают? Not every squirt's born bad. Some spring to the Kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Мины закончились. Scumbags don't take kindly to interlopers. Even some gas fellas take his corner. Heard he popped that mean old foreman. Неплохо. Ау. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30. Hard to tell. Контратака офигенная. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. Ухуй. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Вот прям идеально минами можно забраться, эти гады. Так, надо быстро поесть яблок. It's a troublesome scene, to be sure. A few moments left, and the core goes free. 10, 9, 8, 7. Give or take a few seconds. Ух! Finally, Ой-ой-ой. the core's within reach. And done. Давай. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. О! Поехали отсюда. Там какой-то чепсик со мной поехал. Тот самый друг, у которого дофига синяков и ссадин, и который постоянно спотыкается на ровном месте. Я живой! Это как монстренок в Undertale, знаешь, спотыкается, падает. Я живой, встает и побежал дальше. I still remember the look on his face after that one. Я живой. Folks voyaged across the boundless sea to found Celandia. It was good living here for a while. Ain't always much to say. The old Отлично. world's finished, but the new world's just getting started. Так, кости. О, плюс 8 патронов. 55 быстрее перезарядка. Ну, перезарядка я не Turns волнуюсь, out лучше those old стрельба. bones still have some spark in them. Это Makes у нас... time to sample spirits from Ага, my спиртные. personal supply. А, вот, а еще плюс 1 шанс, если я упаду. А это... Что у меня там стоит? Магнит. Я думаю поставить здесь Максуза. Party punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. Так, это челлендж. Пока что пойдем по простому пути.
Ну, вообще, я хотела пошутить над тем, как герой каждый раз шмякается. Но я понял, это смешно. Сейчас на сено? Couples used to walk the sundown Сейчас на path. сено, да, как Dark Kid Souls. ain't here for pleasure, though. Я забыл! Он не в сено! Он рядом с сеном ёбнулся! Ебучий сено! Ой. Кальяны плохо курить. But then, Смогу вот так вот попасть? И все упало. somebody gets to the core before the kid. И все попадало. Floor starts giving way under the lightest step. Ой-ой-ой. A single panic squirt could bring the whole place down. So could a reckless kid, for that matter. Fragments of the old world rain in the sky. Я успел все собрать. Контратака! Воу! Та-та-та-та-та-та. Упал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Уже так много зарабатываю. Контратака. Нет, не попал. Ты на меня? Давай. Лох. Stray valuables are lying everywhere. Kid thinks twice about risking his hide for him, though. Well, the path ain't exactly open to visitors no more. Ёкарный бабай. It's all fired up. Воу. 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 Quick and careful is the only way to Ой. go. Я цел. Ага, надо убить всех врагов. Давай, поджигай его. Мне отлично эта штука помогает, капец. Ой. See, the path was intended for leisurely strolling and such, not so much for noise and tomfoolery. Блин, опять упал. Я живой. Держи мину. Ха. Sky bridges link the path together. Так, что это у One нас? of them bridges whips the kid along. Главное не лицом вниз. Finds a spyglass, Телескоп. like the ones they'd use to О, search the хорошего stars. геймплея. Большое спасибо. Эту игру я купил за $2. Это игра моего детства. Это моя первая игра, с которой я Air познакомился на travel always компьютере. was an iffy proposition. But Calamity Полетели! changed everything, Ух! even where the wind blows. Ну да, да, конечно, попадешь. Бум. Давай, соберем все. Так, теперь можно дальше ты показать. Well, if we mastered the winds in the old days, we could do it again. But the question is, who else could have taken the core? И теперь мелкие начали падать. Well, ain't no survivor stole the thing. Оп, аккуратно. На, держи мину. Scumbag ate it by mistake.
kid, that core ain't coming back. Чё тут все кальян курят? No, they used to ship live munitions down the path. Так, что это у нас? It's wise to это toss бомба. those things plenty far Ну-ка, away. оп. Вот это хорошая штука. Пошли. Even gas fellas need some shut-eye from time to time. They get real cranky. Мне игра просит поторопиться, но я не особо спешу. Вот сюда еще можно. Ух! Я живой. Пошли обратно. In all his toil, kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? Сейчас опять ёбнусь. Вот сейчас я уверен, просто... И опять шлепнулся. So he didn't find the core that time, but that ain't about Я to живой. stop us. We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we built. А, пока недоступно для... А, у меня такого оружия пока нет. Давай для лука. Ну так. With Давай a вот good так. length of meat gut, that bow's like new again. Ну-ка. Так, у меня пока только второй уровень. Squirt Пофиг. cider will toughen you right up. Пошли Too bad дальше. about the musty aftertaste. Так, теперь нам надо вот сюда. The dead welcome him with open arms. Ух, ё-моё. The calamity took everybody after all. Kid sees it plain, frozen faces all around. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Ну, это же тот ребенок. It was someone like him. Ой, там ведь живой. Kid sees him there agape, in the flesh. Я сейчас его брошу. Ой, не сюда. О! Почти. Ну-ка, а теперь оп. Can't do nothing to get his attention. It's a snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no matter what. Было, конечно, больно, но терпимо. He's got so many questions after all. Just ain't got time for answers. The Thunder brothers didn't make it. They never saw what it was like beyond the walls. Вот там какие-то гаечки. А! Это надо взять. Да блин. Да я знаю, что мне надо взять это! Да блин. Ладно, потом возьму. Nordy, the bird boy,
didn't make it. The Jawsons, they didn't make it. Grady Sr., Grady Jr., they didn't make it. But him, he survived. Так, какая-то коса. Kid finds proof enough that man ain't from around here. Спасибо. Так, оттуда я пришел. О, я так и знал, что везде можно теперь уже Just добывать. think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? The core survived as well. Бум. Kid does what he has to do. And then, what do you say to a man who's seen too much? Kid hasn't a clue, but he says this: we have to go. Please. Так, я к нему подошел. Сейчас что-то будет, походу. He's a proper gentleman, that man. His name is Zolf. Золф его зовут. No hiding he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylondia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. О, отлично, их тут теперь тут двое. We fought the Ura decades ago, but that was then. Things are different between us now. О, можно с ним поговорить как раз. О, приз получен. Выживальщик. Zolf offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. For Zolf, Ceylondia was like a second home. He's real worried about his first home, too. Far to the east. He was born in the Tazil terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city, and he's lived here ever since. Новый уровень таки не получил. Это не могу прокачать. А вот оружие поменять надо с ультой. Вот ульту надо обязательно. Мне вот это понравилась штука. Хоть я и не пользовался. Опа. Новый улучшайзер. The cores. You remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be alright. Well, look what we have here. Да, мемориал. The memorial. Here, a kid can pay respect to the old О, world зарисовки. and earn it in kind. Прикольно. The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Words can't express what happened, but they're all I got. Ну, думаю, пока лучше... А, хотя нет, еще есть время We немножко tracked down a собрать. couple more cores near the edge of the city. Так. Пойдем сюда. Ой. No use praying to the gods these days. No time for it either. Ну, я, по крайней мере, на этот раз сегодня аккуратно улегся. Kid says a little prayer anyway. Couldn't hurt, right? Folks used to make чем сюжет? pilgrimage here to pay their Ой, respects я to не Pith. помню уже, если честно. А английский я с тяжестью понимаю. Говорю сразу, это моя игра детства. У меня, помню, она была на русском. Pith Orchard. Places Сюжет that я end in так more таковой ways не than помню one. уже. Я потому что играл его почти в 12 лет. Вот. А я... Ну, блин, тебе тоже надо советую поиграть, только с русификатором. Тоже неплохая игрушка. Well, the gods are long gone now. And the Orchard core, it's long gone too. Металлическая корова. Pith stood for something once. Something real.
In time, Так, though, the bull stopped being a symbol Ау. and started being Я хочу вернуться еще decoration. назад. Я хочу посмотреть, Well, что no еще use было в turning конце. back just yet. Он даже звучит, что я хотел вернуться назад еще. Я хочу сюда еще сходить. О, она сломанная. Вот, не зря сходил. Можно вернуться теперь. А если сюда? О, игрушка. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Немножко похилюсь теперь. Чувствую себя лучше, можно уходить. Вот He там couldn't тоже even что-то save лежит. his loyal subjects. Piff makes a decent scarecrow at least. Ой, бык! Мама. Then Piff lights up like a rodeo. Мама. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ой. Ай-яй. Ain't easy punching through his hide. Я держу его. Kid breaks him to bits. О, хорош. Must have been guarding that Кто-то сам не shrine. умер. So what'll it be? О. Invoke the gods or tell them off? Так, это, как я понимаю, усложняторы. Давай оставим это. Kid decides to press his luck. Хорош. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Ай, блин, упал. Я живой. Неплохо уже. Уйди от меня, зараза мелкая. Ой, зараза побольше. Ай, блин, упал, да. А, прям на них. О, ё-моё, только не бык. Бычок, волосатик не бачок. Не кусай меня за бачок. Kid passes Pith's trial, and he's richer for it. Хорошо падаешь. Спасибо. Отлично падаю. Так, давай выпьем немного зелья. Я успел. Теперь я на плитке. Оп. Давай, обратно.
Так, давай. О, а этот своего уже выпустил. Kid ain't found a core, but at least he found Zolf's precious shrine. Нет. Надо все пособирать здесь. Даже мелкие деньги надо собирать. Как говорится, копейка рубль бережет. Сейчас, как обычно, приземлюсь мордой вниз. Это моя фифочка. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Zolf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. О, бычок. Домашний. Turn him round and round all you Прикольно. like. Pith's still gonna be О, ugly. лагерь. The Gravers, the arm of justice. They seemed unstoppable. Сюда тоже можно зайти. Только ничего воспользоваться не могу почему-то. Интересно, почему? The Ura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Новый уровень получил? Нет, не получил. Получается, можно сейчас и с таким ходить. О-о-о! И с молотком сразу, и с этим. А способность пусть будет щит. Блин, прикольно сначала и с атакующим, и атакующим. И с тяжелым оружием, и с быстрым оружием. Оп. Пошли в последнюю территорию. Сюда. Мне нравятся эти иероглифы, хочу научиться ими писать, но это слишком тяжело для меня. Сейчас впаду на них. Сейчас впаду. Я живой. Sure, the city marshals may be gone, but now the fort's crawling with windbags. Не дела, так сдохнешь. Сюда можно? Нет, нельзя. Ну, зато живой остался. The calamity was mercy for normal folks. Ёкарный бабай. Дробовщики. The windbags ain't so lucky. Ёкаламане. They've been left to freeze or starve or face the kid. О, level up. Прикольно. Отражать весело. Но в данной ситуации его никак этим не убьешь. Ау. Больно. Косанул. Вот так-то лучше. Вот так. На изи прям. 2000 уже поднял. Well, windbags young and old keep fighting for the fort. Ой. Да хватит меня поднимать, хватит. Уху. Вот так вот. О, мушкет. Least the marshals left the kid a parting gift.
началось. О, мушкет. Время для мушкета. Ого. Нифига. С ружья можно теперь кого угодно убивать. Прям на изи можно вот так вот расстреливать. The calamity drove the windbags topside. A lot of them wound up here in this very fort. Все, начинается Doom. Имба найдена, это опять дробаш. Имба везде есть. Очистить кей, как все хорошо. Покатили обратно. Погнали. Ой. Контратака, отлично. Зато от таких гадов можно избавляться, которые с рывком на тебя нападают. Блин. Но вроде бы живой. Windbags can't use the martial supplies, but the kid sure can. Сейчас приоритет играет мины поставить все время. Это вот, как по мне, сейчас хорошо. Режим колобка. Все. As for the windbags, Cinder Brick gave them enough heat and metal to munch on for a while. Порвались. Well, the fort ain't theirs by Ух ты, right. ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вас всех в дробаша уложу. Много-то как их. Мина. Бах. Ты тоже иди к мине. Давай, бах. Бах, 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 бах. Ну, там на 2 строчки только убывает. Ух, а впритык вообще целых 3. Все. Никто на свет не появится. Потому что я так сказал. Прям вообще на изи. Все, я просто стреляю с дробаша чисто. Давай, попади. Во. Давай. Все, я просто играю теперь в Doom. Даже вот такие штуки могу ломать. Офигенное просто прохождение. Бомба. Изи. Просто их обоих разорвало. Security's plane gone haywire. Windbags gummed up the works. Я его просто вот так вот расфигачу. На изи. Если вот так буду стрелять долго, то я попаду сразу по двоим. Еще меня так отдаляет.
-1. Kid ain't afraid of getting burned. На изи. Не быкуй тут, а. They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Давайте. Давайте, я буду щитом прикрываться. Then they bring out Glutus and Glandon and all their scumbag uncles. Мина. They got something to gain, and only their sorry eyes. Бах! Сразу двоих. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Бом. Так, нужно мину еще поставить. Kid takes down Glutus, or maybe it was Glandon. Давай сюда. Бах. Вообще прям зашибенно все идет. The other big fella soon joins his brother, wherever they are now. The windbags finally get the message. Ох, прям сколько подкинуло мне денег. Я богат, прям, я миллионер теперь. Kid used Сейчас to что-то dream of поднял. getting a marshal's Оббежали. badge, but not like this. У них прикольный такой звучок. Прикольно. Погнали дальше. О, вот еще пропустил. Пошли. The Skyway's a welcome sight after all that. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrick Fort. Налегке прям просто. Вшух-шух. Просто. А музыка-то классная тоже. Такое сопровождение вообще кайфовое. Можно, знаешь, вот так вот. Kid Как shows змея up just кататься. as Ulf's telling me about his own journey to the city. Я, походу, умер. А, нет, живой. Zolf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. Так, давай вот это. Посмотрим, The что. lost and found. Here, kid takes fragments Я of the могу old world закупаться. and makes them whole again. Прикольно. Я могу закупаться вещами для того, чтобы что-то улучшать. Так, ну пока что надо посмотреть, что именно для каждого. Посмотреть надо быстренько. Так, это для арбалета. Это для меча. А это... О, для ружья. 50 дальности. Точности минус. О, вот You это want to лучше. tune a scrap musket, you start with the barrel. И теперь могу взять новый напиток. Так, плюс 100 крита, но минус 33 здоровья, точнее, минус 33 здоровья. 33 скорости, давай скорость. Cinderbrick stout sure goes down smooth, then stays in your gut like a rock. Но мины меня реально помогли. Надо мины брать. Мушкет здесь, меч оставим. Anything survives a musket shot ought to be quick work for that blade. The marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Zolf brought his antique smoking pipe all the way кальян. from the terminals. Может, втяжечку сделаем? Seems Давай. the only thing the Calamity saved for Zolf was his smoking pipe. Давай втяжку Poor сделаем. kid collapses after Oh. just one drag. Я в экстаз, что ли, ушел? Я и в экстаз ушел. И вот это я называется кальян выкурил, что я в экстаз ушел. Просто умер на месте. И, ребята, никогда не курите кальян. Вот что происходит с людьми.
The past. Only good thing ever come out of the past is history. Здесь тоже надо все собрать. Так, пока валим отсюда. Сюда. Уи! Оп. Прикольно, можно вот так вот классно тпхаться. Давай на мину. The past catches up with a kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Так, это надо было сломать. Так. Такой мелкий. Вау! Я с ним тоже вместе упал. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. Отказываю. Вот отказываю. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Я стараюсь. Я зачем-то в экстаз зашел. Зачем мне этот гребаный экстаз? Мне так нехорошо. У них ядовитые плевки. Та-та-та-та-та-та. Все, один убит. Та-та-та-та-та-та. Бам. Та-та-та-та-та-та. Бам. Та-та-та-та-та-та. Бам. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Надо будет Make his mama some money. Ой! Ё-моё! Тихо, 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 тихо. Хорош, спасибо. Иди сюда. Блин, промахнулся ты. Хорош. Ух, ё-моё, тут мало места остается. Тут пол проваливается. Ау. Я вроде живой. Мое имя... Как там? Ура. Ура-ура. Оп. Мина. Хорош. Так, дружище, не делай. Давай, уменьшайся. О. Once a kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Уху! Ох, ё-моё. А! Тихо, пусть они на мину идут, на мину, на мину. Блин, на мину проскипнули. Ладно, еще одна мина есть.
Давай, на мину. Бам! Отлично, -1. Ой-ой. Еще -1. Пока. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found either. Я такое чувство, что это бесконечно. Так мало места, все рушится. Он своего союзника убил. Блин, гений. So what the kid do? Why he went right on back to the walls for another 5 years? Уже даже здоровья не дают. Я уже зашел, походу, слишком далеко. Ой-ой-ой. Трипл килл. Ой. Давай сюда. Сюда. Бам! In the history of Ceylondia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Ага. Вай! Ой, я живой. Ха! Избавился от ненужного. Давай. Опа! Оп! Оп! Промахнулся, извини. Изи. Out there, kid learned to fend for himself. Learn to build. Learn to break. Так, ну-ка. Износявка их хаос и меня. Хорошо, я это сделаю. Воскрешение отказано вам. Отказано. Фух. О, Арси, привет. In time, the kid earned good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. Походу, это реально, это челлендж. Потому что я столько много вытерпел. Столько зон не подлатанных. Это капец. А еще я чувствую запах блинов у меня в квартире. Хотя я и блины не делал. Та-та-та-та-та-та. Давай, бабах! Уху! Последнее здоровье. О, я даже задание выполнил. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shuddered, cracked, and split apart. На. Муда. Все плохо. He saw nothing where the world used to be. The calamity happened just like that. О, Anyway. у меня еще два шанса осталось. Ух, ё. Воу! Не шутя. All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Так, у меня еще... Оп. Отлично, вышел. Я контратакой его убил. А! Отлично. Воу. Through twisted streets,
He ran with nothing but the city crest. Ух, как жестко, тяжело. Не ломай мне пол. Давай. Оп. Оп, еще один. А! Муда. Оп. Тут так тесно, капец. На. Тихо. Сюда. Нифига себе, просто отлупашил. Не успел. Здоровье. Пошел отсюда вон. Пошел. Вот так вот. Еще одно здоровье осталось. У меня, я сейчас на последнем издыхании живу. Все. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Полетели. Как с ними сражаться? Капец, их так дофига. Видимо, как раз таки луком и справляются. А шуха зачесалась. Как мне вернуться только обратно, вот хер его знает. Вроде живой. Но ощущение, что я скоро умру. Нет. But then, all I got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Buy mission repair. Remain. Кажется, я к чему-то готовлюсь. О, нет. Ух, тихо. Нет. Последняя жизнь осталась. Так, давай. Пошел. Ай. А ты вон пошел. Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the bastion, but the kid made him real. Кажется, еще две волны осталось. Последняя волна осталась. Бычок! Только не бычок! Мина! Бам! Просто уменьшил его. Ай-яй. Ой, бык. Ой. Живой. Нет. Да блин. Просто защищайся. Держись, Максим. Так, идем. Сюда. Ух. Да. Еще чуть-чуть. Оп. Так, аккуратно.
нет, 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 нет! 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 Past don't matter for nothing now. Я его убил! И себя убил! Так был близко, эта арена такая жесткая. Да ну нафиг, я ее... Да. Пройду ее после стрима, ну или на другом стриме. Не, ну это, конечно, жесть. Но я попробую еще раз попозже арену пройти. А то это реально жестко. У меня аж рука левая устала крутить педали, пока не дали и бить. И печаль. Да, очень сильная печаль. А я так был близок к победе. О, с этим чепчиком надо. Even since the Ura surrendered to us, the marshals kept a wary eye on him. О, тут реально можно дофига всего купить. Я, в принципе, не против. Даже какие-то напитки можно купить. 100% дамаг. А, после контратаки. Неплохо. Плюс 2 тонических хила. Не знаю, что это. Давай купим вот это. All it takes is some fragments, and the bastion makes it good as new. Потом вот это. Вот это. Вот это и вот это. Даже способность куплю. А потом еще и напитки можно. Давай напитки еще купим. Я весь куплю магазин. Я скупил весь магазин. Му-ха-ха-ха. Теперь я бомж. Зато у меня все есть. We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. I tried to let the kid down gently. This is the bastion, all right. Except no one else showed up. Come on, give the little tyke a break. Время улучшений, походу. Следующий будет потом улучшайзеры. Так, и новые напитки подоспели. Это у нас 33% скорости. Как по мне, можно оставить. Максимум здоровья. Ну, можно это пока убрать. Попробовать вот это использовать. Health тоник, health. Давай вот это возьмем. Максимально его заставим. А 33% скорости If тоже you're feeling оставим. low, count on the buttery flavor of our own bastion bourbon. Я забагал игру. Прикольно. Так, ну вот, как по мне, можно вот это убрать и оставить себе вот это сильно атакующую. Ну, как по мне. Ну, или знаешь, просто две вещи стрелковые брать. Просто та-та-та-та-бам! Та-та-та-та-бам! Вот чисто вот так вот можно использовать чисто оружие. И еще способность новая была. Final Warning. Так, а у меня должен быть меч. А, ну да, как я и понял. Нужно, чтобы была катана в руках. И тогда эта способность откроется. Ну, как я и понял. Прикольно, звучит как тиранозавр. Все, буду тогда заканчивать. Было весело, мне понравилась эта игруха. Она только реанимация появилась персонажа. А так мне нравится. Раньше этот персонаж ходил, как я помню, в 8 сторон. То есть вверх, вниз, слева, право. И вот с сочетанием право-вверх, там и другие сочетания стрелок. И вот так вот мне она очень нравится. Я до сих пор, как я помню, как я ее играл в детстве, я также не понимал английского языка и с удовольствием ее проходил снова и снова. Я помню, когда мне было лет 7, мне подарили компьютер, а в 8 у меня появился диск с бастионом. Я его установил, там батя помог, который родной, и я в нее прям рубился и рубился, рубился и рубился. Ух. Смотря сколько персонаж пьет, создается ощущение, что игра основана на алкоголизме. Кстати, да, возможно. Возможно, наш персонаж маленький, алкоголик. Он же какой ребенок. Алкоголик маленький. Да тьфу на тебя, алкоголик сраный. Я, в отличие от тебя, меньше пью, чем ты. Что ж, ладно. Всем спасибо за просмотр. Делитесь каналом со своими друзьями. С вами был Макс. И всем пока.